Welcome to students. Today we are going to discuss about the histological structure of ovary in rat. The ovaries are primary organs of reproduction in the female and may be considered as both endocrine and the cytocrine, that is the cell producing in nature. The mammalian ovaries are solid structures lying on the sides of vertebral column behind the kidneys in the abdominal cavity, enclosed in continuation of the peritoneal epithelium that lies the coelom. Coelom means cavity. Over the ovaries, this layer of cells is known as the germinal epithelium. त्या ओव्हरीच्या वरचं जी कवरिंग आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे, जर्मिनल इपिथिलियम. हॅविंग अ क्युबायडल इपिथिलियल लेयर. ती कशापासून तयार झालेलं आहे, इपिथिलियल लेअरपासून तयार झालेलं आहे. विच डीपली पेनिट्रेट्स ॲज कॉलम्स ऑफ सेल्स इन दी अंडरलाईंग कनेक्टिव्ह टिश्यू. त्याच्या खाली काय, जर हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर बघितलं तर ह्या सगळ्या दिसतील. दॅट इज दी टिश्यूज विच आर इन कनेक्टिव्ह इन नेचर. फ्रॉम these column cells multiply and grow down into the substance of the ovary. Some cells enlarge and differentiate to become ova and become surrounded by a single layer of cells forming the membrane granulosa of each ovum plus its surrounding membrane granulosa, which is called as primordial follicle. You see the structure, that is externally it is covered with the germinal epithelium, and in this there are the follicles. Initially there are primary follicles, then growing follicles and the Graafian follicles, and it is surrounded by the stroma, that is zona pellucida, discus proligerus, corpus luteum, then liquor folliculi and other, that is the oocyte. Histologically, the section of ovary shows outer one is the cortex and inner one is the medulla. In a mature ovary, the cortex contains follicles and corpora lutea. That is, all are in various stages of differentiation. The medulla contains only the large blood vessels of organs. The peripheral layer of germinal epithelium cells surrounding a dense mass of connective tissue fibers called stroma, which contains group of actively dividing germinal cells called follicles. म्हणजे हे फॉलिकल्स वेगवेगळ्या स्टेजमध्ये दिसतील. दॅट इज इन अ व्हेरियस स्टेजेस ऑफ द डेव्हलपमेंट. In each follicle, a single cell destined to become oocyte or ovum. ह्या सगळ्यातलं एकच डेव्हलप होते, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी oocyte, or it is also called as the ovum. It enlarges while the other cells surround and nourish it, forming a protective mass called discus proligerus, which is attached to one side of the follicle. When ripe, the follicles are known as Graafian follicles.
त्यांना म्हणायचं ग्राफियन फॉलिकल्स. which project from the surface of ovary as minute bumps. Each contains a large fluid-filled follicular cavity. The cells lining the cavity are called as membrana granulosa. The fully matured oocyte is surrounded by a thick transparent membrane called zona pellucida. त्याला झोना पेल्युसिडा म्हणायचं. This zona pellucida containing yolk and droplets of fat. या झोना पेल्युसिडामध्ये काय योक आणि फॅटचे ड्रॉपलेट्स आहेत. इट इज कवर्ड बाय अनदर स्ट्रायटेड लेयर ऑफ कोलमनार सेल्स. ह्याला बाहेरून एक कवरिंग आहे, त्याला म्हणायचं कोलमनार सेल्स called corona radiata. In the stroma, there are also found groups of interstitial cells. So these interstitial cells produce sex hormones. ह्याच्यापासून sex hormones तयार होते. Eventually, each mature follicle bursts to liberate the oocyte into body cavity. ही जी मॅच्युअर्ड फॉलिकल आहे ती बर्स्ट होणार आणि त्याच्यातून oocyte बाहेर येणार. That process is known as ovulation. याच प्रोसेसला ओव्ह्युलेशन म्हणायचं. The follicular cells remaining behind divide rapidly to form yellowish solid mass of cells called corpus luteum. During pregnancy, it works as a temporary endocrine gland secreting a hormone progesterone, which causes uterus to enlarge to receive the developing fetus. ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काय करते, त्या युटेरसला स्टिम्युलेट करते. कशासाठी? टू एनलार्ज. कशासाठी? टू रिसीव दी डेव्हलपिंग फिटस अँड स्टिम्युलेट लॅक्टेशन. तर प्रेग्नन्सीमध्ये काय फिटस डेव्हलप होणार आणि इट ऑल्सो स्टिम्युलेट्स फॉर दी लॅक्टेशन. इफ ओहम इज नॉट फर्टिलाइज, तो ओहम किंवा एग फर्टिलाइज नाही झालं, दी कॉर्पस ल्युटियम ग्रॅज्युअली डिसअपियर्स लिव्हिंग अ स्कार कॉल्ड कॉर्पस अल्बिकान्स. हळूहळू डिसअपियर होणार आणि तिथं काय होणार, कॉर्पस अल्बिकान्स. The female rat attains sexual maturity in about 72 days. म्हणजे बर्थ झाल्यापासून मॅच्युरिटी येण्यासाठी किती पिरियड लागते? दॅट इज दी 72 days. Now her vagina opens and she goes through a estrous cycle or period of heat. 72 दिवसानंतर मग मॅच्युरिटी आल्यानंतर वजाना ओपन होते आणि ईस्ट्रस सायकल किंवा त्याला म्हणायचं पिरियड ऑफ हीट स्टार्ट होते. ड्युरिंग दिस पिरियड शी सीक्स आउट अँड कॉप्युलेट्स विथ अ मेल. ड्युरिंग कॉप्युलेशन द फिमेल रिसिव्ज सीमेन फ्रॉम द मेल इन हर वजायना. द स्पर्मॅटोझोआ प्रेझेंट इन द सीमेन swim with their tail and passing forwards through the uteri and reach the fallopian tubes. Towards the end of the estrous cycle, the ovaries shed ova by rupturing of the Graafian follicles. So the release of ova from ovary is called ovulation. त्यालाच ovulation म्हणायचं. The first ovulation usually occurs on the 77th day of life and continues every 4 days after until the rat conceives. म्हणजे 4 days म्हणजे त्यानंतर 77 दिवसानंतर 4 दिवस हा पिरियड राहतोय. The ova released from the ovaries are received by the ostia and are passed
on into fallopian tubes by the action of cilia. In the fallopian tube, fertilization takes place, forming zygotes. The rat is now said to be pregnant. यालाच म्हणायचं rat pregnant आहे. During pregnancy, recurrence of the Easter cycles remains suspended. The zygotes are slowly pushed back through fallopian tubes by ciliary and muscular actions and reaches uteri within 1 or 2 days. Each embryo or fetus developing from a zygote gets surrounded by special protective fetal membranes and becomes firmly fixed to the uterine wall by means of muscular spongy structures called as placenta. The placenta of and the fetal blood capillaries come very close to the uterine blood sinuses, so the food and oxygen may diffuse from the uterine blood into the fetal blood, and the waste materials like carbon dioxide and urea may diffuse in the reverse direction. म्हणजे ह्या प्लॅसेंटामधून काय पास होते, त्याला लागणारं जी एंगवन्स आहे त्याला लागणारं सगळं मटेरियल दॅट इज फूड अँड ऑक्सिजन आणि तिथून जी वेस्ट आहे नको असलेलं ते तिथून बाहेर टाकलं जाते. दी प्लॅसेंटा इज दस नरिशिंग रेस्पायरेटरी अँड एक्सक्रिटरी ॲपरेटस ऑफ फिटस. तसं हा प्लॅसेंटा काम काय करते, नरिशमेंट करते, रेस्पिरेशन करते आणि एक्सक्रिटरी ॲपरेटस म्हणून सुद्धा काम करते. On the completion of the development of the fetus, the uterus undergoes rhythmic contractions. Development complete झाल्यानंतर तिथं काय होणार, rhythmic contractions होणार, which rupture the embryonic membrane, loosen the placental connection and they gradually expel the young ones from the uterus through the vagina and vulva. The process of giving birth to young ones is known as parturition. ह्यालाच काय म्हणायचं, parturition. The duration between fertilization of the ovum and birth of young ones is called as period of gestation. It is only 21 to 30 days in rat. Rat is very prolific and may have 5 to 6 liters a year. त्याचं जेस्टेशन पिरियड किती आहे, प्रेग्नन्सी 21 ते 30 दिवस आहे आणि किती लिटर्स आहेत एका महिन्यात, म्हणजे बॅचेस 5 ते 6 बॅचेस प्रत्येक वर्षी. दी ॲव्हरेज नंबर ऑफ एंगवन्स एका लिटरमध्ये किती आहेत, ॲव्हरेज 8 आहेत. सो दॅट इज ऑल अबाउट दी rat, that is female reproductive system of the rat.